electromagnetic waves, enter second year physics, most important for public exam March 2023. మనం ఇంతకుముందు క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3, క్లాస్ 4 వీడియోలో ప్రతి చాప్టర్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చాప్టర్ వైజ్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఈరోజు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ నుంచి మనకు ముఖ్యమైనటువంటి 2 మార్కుల క్వశ్చన్స్ ఏంటివి అంటే వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ for 2 marks from electromagnetic waves. Very short answers టాపిక్ అయిపోతనే మనకు 4 మార్క్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆ తర్వాత 8 మార్క్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. సో టార్గెట్ 60 థీమ్ ఫర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ 2023. సో క్వశ్చన్స్ స్టూడెంట్స్, give any one use of infrared rays. Second one, what is if the wavelength of the electromagnetic radiation is doubled, what happens to energy of photon? What is the principle of production of electromagnetic waves? What are the applications of microwaves? What is the ratio of speed of infrared rays and ultraviolet rays in vacuum? So these are most important questions from electromagnetic waves for 2 marks students. You can expect for AP and TS, both Telangana and Andhra Pradesh. So first, what about use of infrared rays? First one students, answer for first one. Infrared rays are used to take photographs in the conditions of smoke, fog, dark, etc. Infrared rays అంటే electromagnetic radiation. ఇది మనకు స్మోక్ సమక్షంలో కానీ, ఫాగ్ సమక్షంలో కానీ, లైటింగ్ లేని చోట కానీ ఫోటోస్ రూపంలో కెమెరాను ఉపయోగించి ఫోటోస్ తీయడానికి ఇది లైటింగ్ గా మనము యూజ్ చేస్తాం. సో infrared rays are used to take photographs in the conditions of smoke and fog. Next one more use. Infrared rays are used in physiotherapy. ఫిజియోథెరపీలో మనం ప్రధానంగా వీటిని యూజ్ చేస్తాం. వైబ్రేటర్ సహాయంతో ఎక్కడైనా సరే మజిల్స్ కొద్దిగా ఏదైనా స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు, మజిల్స్ ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు అక్కడ వాటిని మళ్ళీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ రీస్టోర్ కావడానికి మనము ఈ ఫిజియోథెరపీలో ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ మనము యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ అనేది హార్ట్ రేడియేషన్, చాలా వేడిగా ఉంటుంది. సో దే ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ in some electronic devices. So these points are enough students. Write here, give any one use of infrared rays question is there. So ivi manam use is rayachu. So infrared rays are used to take photographs in the conditions of smoke, fog, etc. They are also used in physiotherapy. 2 points enough. Next to second question, we go to second question students. మనకు చాప్టర్ వైజ్
మొదటిగా 2023 మార్చికి వచ్చేసి మనము మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం ఈ ఛానల్లో. అలాగే ఇవి అయిపోతానే మనము 4 మార్క్స్ తర్వాత 8 మార్క్స్. ఛానల్ నేమ్ ఇస్ ఫిజిక్స్ కృష్ణారెడ్డి స్టూడెంట్స్. సో మీరు ప్లేలిస్ట్ లో కూడా క్వశ్చన్స్ చూడొచ్చు. నెక్స్ట్, if the wavelength of the electromagnetic radiation is doubled, then what happens to energy? So initial wavelength is not given, students. Wavelength of the electromagnetic wave is doubled. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాము అంటే let initial wavelength lambda 1 is equals to lambda. This implies wavelength is doubled అన్నాడు. అంటే మొదటి దానికి 2 టైమ్స్ అయిపోయింది, 2 లాంబ్డా. అలాగే ఇనిషియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ ఎంతో తెలియదు. లెట్ E1 is equals to ఏమనుకుందాం అంటే E అనుకుందాం. ఇనిషియల్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ అక్కడ ఇచ్చిన వేవ్ లెంత్ మొదటి దానికి డబుల్ అయింది అనుకున్నాడు. అప్పుడు ఇంత వేవ్ లెంత్ ఉన్నప్పుడు ఇంత ఎనర్జీ ఏమనుకున్నాం, ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ E1 is E. So let the initial wavelength is lambda, then the given wavelength is lambda 2, which is double the initial one, 2 lambda. Initial energy of the photon is E. This implies what is E2 we want to calculate. What is the energy of the photon? We know that, students, from Planck's equation E equal to h nu. From Planck's equation E equal to h nu. It is equation 1. It is a we know that from Planck's equation E equal to h nu, and we also know that speed of light in vacuum C equal to nu lambda. Speed of light C equal to frequency into wavelength. So this implies frequency nu equal to C by lambda. Substitute this one in the equation 1 in the place of nu. This implies E equal to h into C by lambda. H and C are constants. H is a Planck's constant. C is the speed of light in vacuum, that is also constant. If you consider these two as a constant, then relation between these two, it is in the numerator position, it is in the denominator, then E inversely proportional to lambda. So this is the relation we use here. So we know that energy of the photon E inversely proportional to lambda. In the case of, in two cases, if you take this one as E1 by E2 is equals to lambda 2 by lambda 1. This is the formula we use for finding the energy of the photon E2. E1, students, E1 is E, E2 we want to calculate. Lambda 2 is 2 lambda, lambda 1 is lambda. Lambda cancel. Then E by E2 equal to 2 by 1. By the cross multiplication, students, by the cross multiplication, 2 into E2 equal to E into 1 E. So the energy of the photon E2 equal to E by 2. E by 2. So this is the energy of the photon E by 2. So important one, students, most important for 2 marks. Next, what is the principle of production of electromagnetic wave? This is a rough one, students, and this is the solution for 2 marks, important one. Next, third question, what is the principle of production of electromagnetic waves? Electromagnetic waves can be produced by the accelerated
charged particles. So electromagnetic waves can be produced by accelerated charged particles in the circuits. So this is third question answer, students. What are the applications of microwaves? Important one. Microwaves are used in, one is microwave ovens. Microwaves electromagnetic induction ద్వారా పనిచేసేటువంటి మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఇవి కూడా స్టవ్స్ లాంటివే మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. అలాగే microwaves are also used in satellite communication. Microwaves are also used in aircraft navigation due to shorter wavelength. Microwaves అనేవి షార్టర్ వేవ్ లెంత్ కారణంగా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నావిగేషన్ లో కూడా మనము వీటిని యూజ్ చేస్తాం. సో మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. అలాగే వచ్చేసి శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ లో యూజ్ చేస్తాం. అలాగే వచ్చేసి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నావిగేషన్ లో యూజ్ చేస్తాం. దే ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ఆటోమొబైల్స్ లలో కూడా యూజ్ చేస్తాం. So microwaves are used in microwave ovens, satellite communication, aircraft navigation, automobiles. So these are uses of or applications of microwaves. Next to last one, students, in this chapter. So మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే so you can achieve the target, that is 60 out of 60, including all questions, that is 2 marks question, 4 marks question and 8 marks question. What is the ratio of speed of infrared rays and ultraviolet rays in vacuum? 51 students. We know that both infrared rays and ultraviolet rays are electromagnetic waves. So they travel with the speed equal to the speed of light in vacuum. That is 3 into 10 power 8 meter per second, because light is also electromagnetic wave. Infrared rays, ultraviolet rays, both are electromagnetic waves. So both are travel with speed equal to speed of light in vacuum, that is 3 into 10 power 8 meter per second. So therefore the ratio of speed of infrared rays and ultraviolet rays is 1:1. This is the answer enough, students, but how is 1:1? 1:1 ఎలా అవుతుంది అంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ స్పీడ్ 3 into 10 power 8 meters per second. అల్ట్రావైలెట్ రేస్ యొక్క స్పీడ్ కూడా 3 into 10 power 8 meter per second. రేషియో కాబట్టి బై రాస్తాం, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి వాల్యూస్, అంటే ఈక్వల్ టు 1/1. It is the speed of infrared rays, it is the speed of ultraviolet rays.
So both are traveling with the same speed of light. That is why cancel అయిపోతే 1 by 1 equal to 1:1. That is the return, students. So ఇవి ఈ చాప్టర్ లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ 2023 March for both states AP and TS. So in the next video లో నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ నుంచి మనకు రిమైనింగ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అవి అయిపోతానే 4 మార్క్స్ నెక్స్ట్ 8 మార్క్స్ వస్తాయి స్టూడెంట్స్. అలాంగ్ విత్ ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్ ఇవన్నీ అప్లోడ్ అవుతుంటాయి. క్వశ్చన్స్ అన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఫాలో ద ఛానల్ నేమ్ is Physics Krishnaredi student. So that's all today's class.